Today, I would like to navigate you in another direction. So you must have never identified this direction at all. Okay? Yeah. I'll show you that direction. Hmm. What I can insert in an array? What I can insert into an array? అరే ఇట్లా కాదు మొత్తం చెప్పు ఇది లాస్ట్ టర్మ్ నెంబర్స్ స్ట్రింగ్స్ బూలియన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ రైట్ ఇంకా ఫంక్షన్స్ we can put functions also into an array. We can have functions into the array. We can have functions into an array. How to call them? How to use them? Chalo. Scope class third. Where AR is equal to function console.log of I function console.log of hello. How to print hello? How to use the second function? AR console.log of AR of 1. Very good. That's why I like you. నువ్వు ట్రై చేస్తావు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తావు వెరీ గుడ్ అది తప్ప ఒప్ప అని పక్కన పెట్టు నువ్వు నేర్చుకుంటావు వాట్ డిడ్ వి గెట్ ఏఆర్ ఆఫ్ 1 ఈస్ హ్యావింగ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ it is having function definition but it is not a call brackets ఇట్లా రాయనా మరి చెప్పాలి కదా చెప్పు లైన్ నెంబర్ చెప్పు లైన్ నెంబర్ 7 ఇదేంటి 7 అంటే బిలో 6 కింద AR of 1 is having the function definition. So AR of 1 pakkana beside you have to put the brackets. This is the call, right? This is what actually the call is. Hello. మరి ఏమి ఇట్లా ఒప్పుతున్నావు మరి చెప్పడానికి AR of 1 is the function definition. దాని పక్కన brackets పెడితే that is call. So now we got hello. But why did I get undefined? Why should I put it in the console, man? I am not returning anything. AR of 1 and parenthesis. This is the function call. Is it clear? AR of 1 is having the function definition. The beside brackets are
function call, and I got the output. I don't need the console log also here. Okay, this is how I can call a function. Or super. Where I is equal to 1, console.log of I, function console.log of I plus plus. So in this function I have two lines. This is the first function, this is the second function. Console.log of I plus plus. If I write AR of 1 of, what is the output I'm going to get? I చెప్పు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో 2. console.log of I is 2. అచ్చా Aruna, Anusha, Nazir, Sharad, Shivaji. I'm waiting. Varsha, Vidhi. I'm waiting you for your answers. నీ సంగతి ఏంది? What is the output? Okay, good. What is the answer now? Okay. What is the answer now? What is the answer now? Okay. So now let us understand what is the answer. నేను ఇంకా ఆన్సర్ ఓపెన్ చేయలేదు. నీది ఆన్సర్ ఏందిరా? AR of 1 of అని ఎప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చెప్పు. ఓకే, 1 or 2? కాసేపు చూస్తే 1 అంటారే, 2 ఫిక్స్ కదా, అట్లా ఉండు. అట్లా ప్లీజ్ దేర్ ఆన్ యువర్ ఆన్సర్. 2 1. So how many ones are here? 1, 2, 3. How many twos are? అచ్చా, ఇప్పుడు నీ రీజన్ ఏంటో చెప్పు. అరే వంశీ లేడు ఈరోజు. ఏ లైన్ లో? When I call this AR of 1, which function will be called? This function will be called. When this function gets called on line number 12, what it will print? 1. So it is printed 1. After that it incremented to plus plus. 2 ఎట్లా అనుకున్నావు నువ్వు? నీ పరిస్థితి ఏది? 2 ఎందుకు అన్నావు? So you are thinking about the first function. నువ్వు నాకు ఏదో సోది చెప్పావు కానీ you are also thinking about the first function. Why your answer is 2? First function. You are also thinking about the first function. Why your answer is 2? First function.
ఫస్ట్ ఫంక్షన్ నేను కాల్ ఎక్కడ చేశాను? వై యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ 1? Because we have called index of 1, so It will directly call the second function definition. It is not going to call the first function definition. Yes, these are two definitions, not the calls. ఏమైంది ఇప్పుడు? ఫస్ట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అయింది, డిఫైన్ అయింది. ఇక్కడ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అవ్వదు. ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ విల్ నాట్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫైన్డ్. This is also definition. When I call AR of 1 off, what will happen? It will call the second function definition. So when it calls the second function definition, it will print console.log of I, means at that time, what is the value of I? 1. So it will be printing 1. Suppose if I have 13, right? Okay. Now AR of 1. ఒకటే వస్తుందారా? 2 వస్తాయా? మరి అది ఎవడు చెప్తాడు నీకు? మీరు అట్లా తప్పుగా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి తప్పుగా రాస్తున్నారు కోడ్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? 13, 14. ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్, వెరీ గుడ్. ఓకే. Yeah. Please write now all your answers. ఇప్పుడు రాయండి అందరూ. పేపర్ తీసుకోండి, దాని కింద సంతకం పెట్టండి. ప్లీజ్ రైట్ యువర్ ఆన్సర్స్ అండ్ పుట్ ఎ సిగ్నేచర్ బిలో యువర్ ఆన్సర్. బాండ్ పేపర్ల మీద రాయిద్దాం. మనోహర్, మనం ఒక ఫోన్ పే, పేటిఎం అట్లా అది ఉంటుంది కదా, స్కాన్ కోడ్, అది పెట్టుకుందాం. తప్ప ఆన్సర్ కల్లా రూపాయి కలిపి చేస్తాం. కోటీశ్వరంలో అయిపోతాం 2 రోజులలో. 1 రూపీ ఓన్లీ. కాదు, ఫీజు కంటే ఇది ఎక్కువ ఉండాలి. అప్పుడు కానీ మీరు తిన్నగా మాట్లాడరేమో. అసలు హైలైట్ ఐడియా కదా ఇది. విల్ కీప్ 200 రూపీస్. అసలు మాట్లాడేటప్పుడు స్పష్టంగా మాట్లాడతారు, కరెక్ట్ గా. అమ్మా బాగున్నాయి కదా, మంచి ఐడియాలు. అయిపోయిందా? వెరీ గుడ్. నో 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 సే, నేను ఇక్కడ ఈ రోజు ఏమీ అనట్లే. దీంట్లో కామన్ సెన్స్ గురించి కాదు. దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ లిటిల్ కాంప్లెక్సిటీ, ఐ అండర్స్టాండ్. రాసినావా? సంతకం పెట్టినావా? పెట్టు నువ్వు పెట్టు. తరుణ్ రాయ్ రాయ్. రాసినావా? సంతకం పెట్టినావా? ఏడు మన 4th ఫ్లోర్ ఏడు. చలో, వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ సూర్య? 13, 14, 13. ఓకే. నువ్వు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించుకు, నీ ఆన్సర్ నువ్వు సంతకం పెట్టినా. ఎమోజీ వస్తుందా? చలో,
Aruna says 13, 14, 15. Oh, Shivaji says 13, 14 and 14. 13, Vignesh 13, 14 and 15. Anusha is still 13. Anusha, where is your answer? Good. Chalo. Sir Nazir, I can force you, but guys. Aruna, Anusha, these people will speak with me so regularly. Okay. So I have authority to speak with them. మీరు కూడా మాట్లాడండి. మీరు మాట్లాడితే మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతారో తెలియదు కదా నాకు. వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారంటే బాగోదు. చెప్పండి. Okay. So some people are saying 13, 14, 13 and some are saying 13, 14, 15. Our Shivaji is 13, 14, 14. This is highlight. Third option, C. Yeah. Why it is 13, 14, 13? First of all, let me clear that. Why 13, 14 is clear. Why again 13? Why this AR of 0 is giving me 13? This is a global variable. I called AR of 1 off. So this function gets called console.log of I 13. After that, I global variable value incremented to 14. Then again, I value got printed. Right? That is 14. So that means I value became 15. At the time of AR of 0 off, what is the value of I? But 13 ఎట్లుంటది? ఏమైందిరా నీకు? ఐ వాల్యూ గాట్ ఇంక్రిమెంటెడ్ టు నువ్వు 2 రోజులు హాస్టల్లో కూర్చో, నువ్వు నీ ఆన్సర్లు ఇట్లుంటాయి. నీకు నిజంగా హెల్త్ బాగోకపోయినా నేను ఇట్లాగే తిడతాను. తిట్టుల్లో తేడా లేదు. ఎందుకు నీకు 13 వచ్చింది? ఎట్లా అనుకుంటాం అంటే ఇది ఎట్లా, అందుకనే కదా బయట పెట్టుకుంది. దట్ ఈస్ వై వీ కెప్ట్ ఇట్ అవుట్ సైడ్, రైట్? ఐ వాల్యూ ఈస్ 13 got incremented to 14, then incremented to 15. So at the time of this call, what is the value of I? Come on, 15. Is it that reason? Yes. So console.log of I. After AR of 0 of I, okay, the answer is 13, 14, 15. Now, if I print what is the value of I, what is the value of I will be printed? It will be 60. నిన్న కాక మొన్న వచ్చిండు ఆన్సర్లు చెప్తుండు. మీరు ఏంది మీ పరిస్థితి? After completion of this call, what is the value of I? Increment I 69 kada. Now if I try to, after completion of this call, if I try to print I value, what it should be? 16. దానికి ఏంది అటు ఇటు తీసుకుంటున్నారు? Okay. So this is how a function inside an array works and how to call it, how to understand it. Clear? Ingapar. So I have a function. చుక్కలు ఉంటాయి. For where j is equal to 3, j less than or equal to 17, j, okay, sorry, simple చెప్తాను. j is equal to 1, j less than or equal to 4, j plus plus. Console.log of Praveen. How many times Praveen will be printed? Not 5 times. Why?
For I, j is equal to 1, for j is equal to 2, for j is equal to 3, j is equal to 4. Stop. Right? Answer is Praveen, right? If I say console.log of j, j రా ప్రవీణ్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత j ఎంత వస్తుంది? ఎందుకు 5? వెరీ గుడ్ జాబ్. 5 దగ్గర ఆగింది అది. 5 దగ్గర కండిషన్ ఫెయిల్. ఇట్ ఫెయిల్ at the time of j value 5. So it will print j as 5. Is it clear, sir? Okay, sir? Okay, sir. Okay, sir. చెప్పారు మొత్తం. ఇప్పుడు చూడు. What is AR? Is an array. Am I right? So here AR dot push of function console dot log of I. So what I am pushing into an array? ఈ బొంగ ఫంక్షన్ పుష్ చేస్తున్నా AR లోకి. ఐఎమ్ పుషింగ్ function into the array. I ఎట్లా ప్రింట్ పుష్ చేస్తారు? I am pushing a function. I am not calling this function. I am pushing a function. So what is AR now? What will be there in the AR? ఒక్కటే ఉంటుందా? నేను అన్నిసార్లు అడగాల గణేష్? 4 times 4 times అంటే అరేలో ఏముంటుంది? Array will have 4 functions. Array will have 4 functions. Gotcha? Array will have 4 functions. So if I have console.log of AR, only AR, what will happen? What? Array, function, it will print array of functions. Function definitions. In the 0th index, I'll have one function. First index, I have one function. Second function, third function. Is it clear? So now, if I say AR of 1 of, what is the output I am going to get? I am going to give you 2 minutes of time. 2 minutes. Don't be in hurry. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు పడుతుంది. ఒకవేళ తేడా వస్తే మాత్రం గ్యారెంటీగా పడుతుంది. ఆల్రెడీ I have prepared the entire ground. Right. ఆలోచించండి ఒక్క నిమిషం. ఎవరమ్మా?
Day one was day two was. Execute చేసి చూసి ఎస్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 145. ఎందుకో అయినగా నేను ప్రింట్ చేస్తుంది ఆబ్వియస్ గా 145 వస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ కాల్ వన్ మోర్ టైం 140. Of course, I is not being changed, so I value will be 145 only. Excellent. అయ్యో నేనున్నా కదా. ఇప్పుడు నౌ మహేష్ బాబుని పిలుస్తా, నేను కలేజా సీన్ క్రియేట్ చేస్తా, చూసి చెప్పండి. AR of 1 off and better. So it will call, see, we have 4 functions. ఇదే నాకు కోపం వస్తుంది. మీరు you are unable to interpret whatever just I showed you. Just now I have clearly given that particular picture, array of functions. First function, second function, third function, fourth function. There are 4 functions. Yes or no? When I call the AR of, that means we have
an array of 4 functions. So this is what the array is. So when I call AR of 1 of call, it will call this particular function. Yes or no? So when it calls this function, just for identification, when it calls this function, what is the code it has? Code ఏముంది అని అడుగుతున్నాము. Function of console.j. So it should print the j value. What is the j value? ఎట్లా 2? Okay. J here is a global variable. It is var j, right? So when the for loop is pushing the function first time, the function definition will be pushed, not with the j value. That is the difference. Yesterday I have explained with for loops, the j value will not be binded to the function. It is not outer function. It is a only function on the inner function on the outer function. We don't have outer function. So this for loop will not bind the j value to this function. This function doesn't have the j value. J value is there as a global variable. Of course, j binded, but binded as a global j. So j, when I have pushed the function into the array, at that time j value is 1. I accept it. Hello? When I push the first function into the array, at that time j value is 1. When I push the second function, by that time j value is what? 2. Third time, fourth function, 4. After the for loop, what is the j value? 5. Right? Now I am calling AR of 1 off. So what it will call? It will call this function. So at this moment, not at the insertion moment. At the moment of call, what is the j value? Come on, 5. That is the answer we are going to get. Because at the moment of insertion, whatever the j value is, that is not binded. Adi bind ayaledu. At the moment of pushing the function, whatever the j value is, that is not preserved. That is not binded to the function. అందుకే కదా మనకు ఫర్ ఈచ్ అని చంపుతుంది. ఫర్ లూప్లతో పని అయిపోతే ఫర్ లూప్ తోటి చేసేవాళ్ళం కదా. Why we are using for each? Why we are not using for loop for iterating arrays? Because you can't bind the data. This for loop cannot bind the j value to the function. Yes? That is why we get AR of 5. Sorry, console.log of j is 5. Aim ledu sir, final ga cheptunna. When we are calling the function, especially this moment, the function is trying to print j value. By that moment, what is the j value? At the time of call, at the time of insertion, j value is 2, of course, but that is not binded to this. When I am calling the function, at that time, what is the j value? Clear? So let me show you the hell. Console.dir of AR. Manohar, ఊరికే మనోహర్ అంటే నేను చెప్తుంది తమ్ముడు కాబట్టి మీరు కూడా the beauty of subject is this. Beauty of subject is not salary, the complexity, the behavior. How beautiful is it? Uncertainty, complexity కావాలి అని అంటే మీరు పబ్జి గేమ్ ఆడాలేము.
నేను ఏదైనా ఒక కొత్త టెక్నాలజీ పట్టుకున్నానంటే అంతకంటే మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్, అంతకంటే మంచి ఎక్సైట్మెంట్ నాకు సబ్జెక్ట్లోనే దొరుకుతుంది. These kind of things can be taught like this. How the J is binded to the function, how J is behaving, how function is behaving, how for loop is behaving, how binding is behaving, binding. Even if you are able to understand this concept after 1 year, you will be successful in your life. If you want to become a director, movie director, after 1 year or 2 years or 10 years, whether you will be successful or not, there is no guarantee. But if you know closure, if you know data binding, if you know binding of the scope, even you took 1 year to learn this, you will be successful. And I'm sure in this process, you will pakka learn it. There is a pakka guarantee. I can write it in the bond paper. But for direction, music director, chances, getting rich, I can't put it. No, I don't have any certainty of it. But here, if you learn this, pakka. Feel that, yes, today I got something great, something good, something amazing. If you don't feel it, forget it. Forget the technology, first of all. Start selling some blankets or mobile phones. It's more profitable. Okay. So now I would like to introduce you the actual thing. That is, when I open it, I can show you the scopes. Here we have only one scope, that is global. In the last class, I have shown you closures. Okay. Shall I show you one more time the closure? Hello? Closure. Here it is. I don't know how many of you are remembering that set interval. Set interval. What is the output I am going to get? After 2 seconds, it will print 1. Again, after 2 seconds. I want to stop it. Very good. I want to stop after 5. So I will take where T1 is equal to set interval. So this entire timer, this entire clock is now available with T1. So if A is equal to 5, T1 dot, sorry, clear interval of T1. So it will be iterated for how many times?
5. Yeah, 5 times. When A becomes 5, it stops. Okay, right. So now here, I would like to create where BR is equal to an array. Here, every time instead of printing in the console, I would like to insert BR dot push of function definition of console dot log of A. So what do we have? What do we have in the BR? First, come to that conclusion. Function for values. తెలుగా మలయాళమా సరిగా చెప్పు. Function for values. Function call values. BR dot push. What is BR? Array. BR dot push of function definition. So what will be pushed into BR? Function. ఇక్కడేం దీనికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? సేమా? ఇప్పుడు ఇక్కడ పుష్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అని అన్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడైతే ఫంక్షన్సే కదా పుష్ అని. మరి ఇక్కడ పుష్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతాయి? ఫంక్షన్సే పుష్ అవుతాయి కదా. దాంట్లో ఏంటి అంత కన్ఫ్యూజన్? హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ పుషింగ్ ఫంక్షన్స్. హౌ మెనీ ఫంక్షన్స్ ఐ విల్ బి పుష్? 5 ఫంక్షన్స్. అరే అది వినడానికి ఏం ఎక్కడున్నావు? సో వాట్ డు వి హ్యావ్ ఇన్ ద బిఆర్? నేను మాట్లాడుతుంది తెలుగు. వీడికి నేనేమన్నా వేరే భాషలో చెప్తున్నానా విఘ్నేష్? ఫంక్షన్స్ 5 ఫంక్షన్స్ విల్ బి ఇన్సర్టెడ్. 5 ఫంక్షన్స్ విల్ బి ఇన్సర్టెడ్. Acha. This is 2 seconds, right? If I open it, only one function got inserted. ఏమైంది ఇక్కడ? 1 second తర్వాత అయితే నాకు ఓకే. If I see after 10 seconds, after 10 seconds, I will have 5 functions. See this, okay? Let me reduce this timestamp. Is it okay? I will go for 2 milliseconds. So I'll refresh it. I'll check after a time. I got 5 functions. Hello. Clear? I have how many functions? 5. Problem is not that. BR of 1 of second function will be called. So what it will try to print? Console.log of A. Then what it will print? 2, sir. ఎవరు మాట్లాడింది ఇప్పుడు? Sir, myself. Anusha. Thank you, Anusha. చెప్పు ఏదో ఒకటి. అవదా? Yeah. Very good.
You got confusion, right? What is the confusion? You can okay, 1 second. You can answer me two things now. Sir, ఇది అన్న అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇదన్నా అవ్వచ్చు. 2 or 6, 2 or 5, 6 or 5. ఓకే, అంతే. అది నీకు మారుతి 2 or 5, 5 or 2 ఇది. ఓకే, 5కి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? చెప్పు, పర్లేదు. ఆహా, 2కి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? చెప్పు వంశీ. 2 or అంటే 2కి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? అచ్చా అచ్చా, ఇది రెండోదే లేదా? ఓకే, 2 or 6. అచ్చా, 3 చెప్తే 2, 5, 6 అని చెప్పకూడదు. అసలు 3 ఆప్షనే లేదు కదా, అసలు 2 చెప్పడమే తప్పు. మీరు ఎందుకు 2 అంటున్నారు? Because it will be second execute. So ఎగ్జిక్యూట్ ఎక్కడైతుంది? అన్ని అయిపోయిన తర్వాత నేను కాల్ చేస్తున్నా నేను. value of doing వాల్యూ 2 ఉంటుందా? కాల్ చేసినప్పుడు వాల్యూ 2 ఎక్కడ ఉంటది? ఏ కదా వాల్యూ మనం ప్రింట్ చేయాల్సింది. కాల్ చేసేటప్పటికి ఏ వాల్యూ ఎంత? నేను ఇట్లాగే మాట్లాడతా. ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్ కూడా కావచ్చు, కానీ ఆయన ఫీలింగ్ రైట్ కాదు. హిస్ ఫీలింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, వై ఇట్ ఈస్ 2? వై యూ సెట్ 2? బట్ ఐ డోంట్ నో స్టిల్. ఐఎమ్ స్టిల్ వర్రీడ్. మీరు ఎక్కడ ఏమవుతారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. సార్, దెర్ ఈస్ అవుటర్ ఫంక్షన్, there is inner function. So this outer function is binding this inner function. This is inner function, right? So to this inner function, outer function will bind the a value under closure scope. So when this is inserted, at that time whatever the a value is, that value will be binded to this function, right? By the outer function. No, ఈ ఎర్రర్ పక్కన పెట్టు. ఈ ఎర్రర్ గురించి ఆలోచించకు నాన్న, ఈ ఎర్రర్ గురించి ఆలోచించకు. ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? br of 1 is not a function. The reason is very simple. This set interval is an asynchronous function. It will execute after 2 milliseconds. So after this set interval function will not stop execution of this one. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయే లోపల ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకే, చెప్తా. I'll take another set timeout. So this function will be executed after 1 second. So after 1 second, I am calling br of 1. So what do I get after 1 second? It is, come on, 6. Why it is 6? Why it is 6? This is global variable, my dear friends. It is not the function variable. Hello.
This is global variable. నేను ఇందాక వేరేదేదో మాట్లాడాను. I'm sorry. This function is not binding anything to this function because this a is a global variable. Global variable always binds as global. Come on, that is global variable. So obviously a will have 6. I mean to say it is global variable. So at the time of this function call, what is the a value? 6. Because of that, it will print 6. Now. Let us see console.d log of br. After 1 second, you can see in every function we have only one scope, and that scope is having global variable as global variable as a. Okay. Inside this function, let me have a variable b. Inside that function, I have a variable b. B is equal to a. And I would like to print the b now. Now, if I say, ఊరికే లచ్చలు ఇచ్చేస్తారా మీకు? Now the answer is 2. Why the answer is 2? Exactly. See guys, careful. So after completion of 10 milliseconds, we will have 5 functions in the BR. We'll have 5 functions in the BR. 5 functions in the BR. So in the first function, okay, right. Okay, let us go back to the set interval of first part. After 2 milliseconds, this function will be executed. When it is executing, it creates a variable b under function scope, and the b value will be assigned with a. By that time, what is the a value? 1. So now b will be 1, and console.log push of this function with the b. So this function will be pushed into array, but this function will be pushed along with its parent scope. Hello, its parent function, its outer function. Does it outer function has a variable or not? What is the variable? B. That value will be binded with this function under closure scope. And what is the value of that b? First time 1, because a value by that time it was 1. So 1 will be assigned to b, and that b will be binded to this function. And second, so after 4 seconds, after 4 milliseconds, what will happen? Again this function will be called, and again a new variable will be declared with the value of a. Now what is the value of a? 2, because 2 ayindi kada. So now when it is pushed this function, b scope will also bind it to this function, right? Because that is the outer function scope. b అనేది outer function variable kabatti. Yes. Next. After 6 seconds, after 6 milliseconds, once again this callback function will be called. Then again b will be declared. In that b, what is the value we are going to have? 3 now. So that 3 will be binded to this function.
Okay, without hesitation, let us see this out now. If you see, now we have two scopes here. One is obviously global scope, in which you have A. What should be the other scope? Closure scope. ఎంత bind అయింది closure scope లో? Which how much it got binded? Individually closure is binding the value. చూస్తున్నారా, నేను అన్ని ఓపెన్ చేసి చూపించాలా? చూద్దాం. ఇంకా నేను ఏం చేద్దాం చెప్పు. But how about A? It is a global variable, right? It is the global variable. So by that time, at the time of function call, whatever the value is, that will be printed. But when it comes to the closure scoped variables, they will be binded the values of function creation. ఆ ఫంక్షన్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు ఏ వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ ని బైండ్ చేస్తుంది. బై who will bind that values to this inner function? Who will bind? That binds in the closure, but who will bind? outer function binded that variable. ఈ b ని ఈ ఫంక్షన్ కి ఎవరు బైండ్ చేశారు? Who binded this b to this function? Outer function, this function, outer function. This b is outer function's variable. Okay, that's how the closure works. Okay, so I have given all the possible combinations to you. Tomorrow is Friday, right? Okay, fine. Closure, this is what the level of closure I wanted to discuss with you. I feel strongly there are only 3 topics or 4 topics which are utterly complicated for me. One is closure, hoisting temporary dead zone is second concept. Third concept is promises and asynchronous activity. That is what coming in the next week. Fourth concept is redux. These are the 4 concepts which are, what you say, not for everyone. I'm particular about it, but I am trying that kind of work. Okay, apart from that, everything will be easier. Okay, now we are on that zone. So keep on writing the code, test yourself and check yourself. Okay, no assignments on this right now. Okay, so please continuously do practice on this and let me know whatever the points are. Okay, that's it for today. See you tomorrow. Bye bye.